to 4. So which is the finish. I don't want to repeat it. Today is day from the 5th, 6th, 7th, 8th. Then the next going to be the intermediate step for the Bardo. Then next to the Bardo, rebirth. So these are going to be today's class. Quindi dice Miscelai, ieri abbiamo parlato delle prime 4 dissoluzioni, la prima, la seconda, la terza e la quarta, quindi non voglio ripetere ancora una volta. Oggi andremo a vedere quelle che sono le ultime 4, dalla sesta all'8ª dissoluzione. Poi parleremo dello stato intermedio, del Bardo, e quindi poi della Rinascita. So until 4, cycle of dissolution, the now sense consciousness, which are the normally the gross consciousnesses, comparing to the mental, they are now already we are finished. Now within the mental, normally mental is the subtler than the sense consciousness. But within the mental consciousness, as I mentioned before, there are 6 consciousnesses: eyes consciousness, ear, eye consciousness can see the object. They are like different colors. In order to be eye consciousness to produce or to arise the eye consciousness need first thing is the object condition. Without object, and then eye consciousness cannot be arising. First, we need object. Objects are there like different shapes, different colors. These are considered as an object condition. And then next to the object condition, there is called eye sense power. Eye sense power is not eye consciousness yet. It is more physical. I shouldn't say not yet. It is not. It is mostly physical. Eye sense power is still look like a mirror. You know, look like a mirror. That object reflects object like different shapes and colors reflect into the eye sense power. Then after that there will be another condition is called immediate condition. That immediate condition is consciousness just before eye consciousness. Then that immediate consciousness, next to the immediate consciousness, then eye consciousness arises. Normally we don't look at that way. So see, you need object condition, then you need also the eye sense power. Another thing is very important. Then you need immediate condition. Then finally the eyes consciousness arising. See, there are like this. See, same thing, ear consciousness also. We can hear sound. Sounds are the object condition. Different sound. Some sounds are beautiful. Some sounds are very, very noisy. And Bologna is a little noisy here. This airplane, wow, taking off, landing, noisy, you know. But if you meditate, no one will bother you. But actually, if you are close to the airport, it is noisy, isn't it? Many people complain. Some sounds are beautiful. Mantra sound, sounds from the nature, water sound, sounds from the wind in the forest area, mountains area. Those are very calming sounds. Those are considered as an object of ear consciousness. Then there is also similar like a mirror in the ear sense power. There is that sound reflect into ear sense power. Then there will be immediate the condition. Then next to the immediate condition of ear consciousness will be arising. Now you can apply same thing for the nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness. So all are same. These are mainly the sense consciousness, and their objects are already now the finished cycle of dissolution yesterday.
So that I just try to giving you because of it's very important. We all do see things, or eye consciousness or looking things, or ear consciousness and listening the teachings, or nose consciousness smelling some incense, some different kind of odors we are smelling, and or tongue consciousness we are tasting many different foods. Especially Italian foods are delicious, isn't it? We are testing that because when you test, it is good and we like to eat. When you test, it's not good, we don't eat. So that means tongue consciousness is also very important. Then the body, tangible objects. Sometimes when you touch, we feel smooth. Sometimes when you touch, it's very rough. And sometimes neutral feelings, body consciousness objects are. So these are the now mainly the sense consciousness in its object already finished cycle of dissolution. Now we are coming mental one. Yeah. Adesso dice Ghesce, ieri abbiamo visto come dalla prima alla quarta dissoluzione vadano a dissolversi quelle che sono le coscienze sensoriali, che sono molto più grossolane rispetto alle coscienze mentali. E queste 4 dissoluzioni le avevamo già viste, le abbiamo finite. Per quanto riguarda la coscienza mentale è molto più sottile delle coscienze sensoriali. Abbiamo visto ieri come in realtà noi abbiamo 6 tipi di coscienze, abbiamo 5 coscienze sensoriali e una coscienza mentale. Quando si parla delle coscienze sensoriali parliamo della coscienza visiva, della coscienza uditiva, della coscienza olfattiva, della coscienza gustativa e della coscienza corporea, del fisico. Adesso, per esempio, la coscienza visiva che cosa è in grado di fare? La coscienza visiva è in grado di vedere gli oggetti, in particolar modo quali sono gli oggetti della coscienza visiva, sono tutti i differenti tipi di colori e tutti i differenti tipi di forme, di configurazioni. E come fa una coscienza visiva a prodursi? Ha bisogno di 3 aspetti particolari. Innanzitutto ha bisogno della condizione oggettiva, quindi ha bisogno dell'oggetto. No? Ha bisogno dell'oggetto, senza l'oggetto la coscienza visiva non può sorgere. Ancora una volta, quali sono gli oggetti della coscienza visiva? Sono le varie forme o configurazioni e i vari tipi di colori. Poi ha bisogno anche del potere sensoriale visivo, che non è la coscienza visiva, ma è più fisico rispetto alla coscienza visiva. È come uno specchio, dice Ghesce, è come uno specchio che, su cui l'oggetto si riflette. Quindi gli oggetti quali sono? Ancora una volta i colori e le forme. Quindi l'oggetto si riflette dove? Nel potere sensoriale visivo e poi attraverso questi arriva quella che è la condizione immediata attraverso la quale poi si forma la coscienza visiva, arriva la coscienza visiva. Quindi abbiamo bisogno di questi 3 aspetti, la condizione oggettiva, il potere sensoriale visivo e poi la condizione immediata. Quindi attraverso questi poi sorge la coscienza visiva e noi siamo in grado ovviamente di vedere gli oggetti. La stessa cosa accade per la coscienza uditiva, quindi anche questa ha bisogno della condizione oggettiva. Quali sono gli oggetti della coscienza uditiva? Sono i vari suoni, alcuni sono suoni piacevoli, altri sono suoni spiacevoli. Un esempio di suono spiacevole, dice Ghesce, quando si avvicina a un aeroporto, come qui diceva, e si sentono tutta una serie di suoni spiacevoli, di aerei che decollano, che atterrano, eccetera, eccetera. Però, diciamo, se poi noi siamo in grado di meditare, nemmeno quelli ci disturbano. Però, insomma, se siamo vicini all'aeroporto, dice che disturbano, disturbano sì. Poi abbiamo tutta una serie di suoni piacevoli, che sono per esempio il suono della recitazione dei mantra, oppure i suoni della natura, quando siamo nella foresta, i vari uccelli o il vento che soffia magari nelle foreste, nelle montagne. Questi sono suoni calmanti e quindi sono suoni piacevoli. E questi sono gli oggetti della coscienza uditiva. Poi anche in questo caso abbiamo bisogno del potere sensoriale, che in questo caso è il potere sensoriale uditivo. E cosa fa? Quel suono si riflette nel potere sensoriale visivo e quindi poi ha bisogno della condizione immediata, che è un momento precedente di coscienza, e attraverso questi 3 si crea, ovviamente sorge la coscienza uditiva. La stessa cosa avviene per tutte le altre 3 coscienze sensoriali, quindi per la coscienza olfattiva, per la coscienza gustativa e per la coscienza tattile. Quindi queste sono le coscienze sensoriali.
che sono andate a dissolversi durante i primi 4 stadi, quindi dal primo al 4º stadio. E sono molto molto importanti perché attraverso queste coscienze sensoriali che noi siamo in grado di vedere gli oggetti, siamo in grado di percepire i suoni, siamo in grado di percepire gli odori, siamo in grado di gustare, di assaporare quelli che sono i vari, per esempio, i vari gusti, i vari sapori del cibo, per esempio. Quando, per esempio, qui in Italia avete del cibo delizioso, dice Ghesce, ecco, è buono, se è buono siamo in grado di percepirlo attraverso la nostra coscienza gustativa e quindi ne vogliamo mangiare di più, se invece non è buono non ne vogliamo più. Poi la coscienza corporea, la coscienza fisica, con la coscienza fisica siamo in grado di venire a contatto con gli oggetti tangibili, quindi alcuni li percepiamo come ruvidi, altri li percepiamo come molto soffici, altri ci procurano una sensazione neutra, diciamo. E tutte queste coscienze sensoriali sono andate a dissolversi durante i primi 4 stadi del processo della morte. Adesso arrivano gli altri 4 stadi nella quale vanno a dissolversi i vari livelli della coscienza mentale. Okay, now there are sometimes little different. Anyway, I will go through this chart. Now, 5th dissolution. So, as I mentioned before, within the mental, there will be, different levels of the mental. Some grosser, and then the settler and more settler like that. Now, here is the 5th cycle, conception, which is I mentioned last week. There are, which is the process of 1, Konchok. After 4 elements dissolve, the 5 phenomena on the level of the aggregate of consciousness must down in stages. The 5 are the mind of, I'm reading from the text. 5 are the mind of the 80 indicative conception, that mind of red and white appearing seed. These 5 are the mind of 80 indicative conception, and the mind of red and white appearing seed, the mind of red and red impress, the mind of red and black near attainment, and mind of killer light of death. And now the chart says the factor dissolving 80 conception. Okay, factor dissolving 80 conception, which is the now factor dissolving, and cause of appearance. Wind in the right and the left channel above heart, enter the center channel at top of the head. Remember, there are 3 channels. Sauma, Roma, Chama, all goes like this, So now here is the center channel, which is the Tsapuma. Wind in right and left channel above the heart. Then they enter the center channel at top of head. So this is the cause of appearance. Internal sign at the first burning butter lamp, then killer vacuity filled with white light, like that. So that is the internal sign. Yeah. Quindi siamo arrivati alla quinta dissoluzione e quindi incominciamo con le dissoluzioni della coscienza mentale. Ancora una volta abbiamo vari livelli di coscienza mentale, partiamo da quelle più grossolane fino ad arrivare alle più sottili e quelle ancora più sottili. Quindi dalla quinta dissoluzione vanno a dissolversi le 80 concettualizzazioni. E poi dice Ghesce l'ha letto un pezzo del commentario, forse che Ghesce l'ha, e diceva che cosa va a dissolversi? Vanno a dissolversi le 80 concettualizzazioni, che sono le parti più grossolane della mente, e poi abbiamo queste che vanno a dividersi poi in quelle che sono le 33 associate lasciamo stare, le 33 associate all'apparenza bianca e rossa. Poi abbiamo le 40 associate all'apparenza rossa, all'incremento rosso-rosso, e poi 7 associate al rosso e l'ottenimento vicino nero, e poi alla fine abbiamo la chiara luce della morte. Andiamo a vedere però quelle che è la quinta dissoluzione. Abbiamo innanzitutto ovviamente sempre l'aggregato della coscienza che si dissolve,
e abbiamo il fattore che va a dissolversi. Cos'è che va a dissolversi? Abbiamo detto le 80 concettualizzazioni. Quindi, e i 20 che servono da loro supporto. La causa dell'apparenza qual è? Allora, vi ricordate ieri che avevamo parlato dei 3 canali, che sono i 3 canali principali. Abbiamo Uma, che è il canale Uma, che è il canale centrale, e poi abbiamo Roma e Chiamma, o Ciamma, che è il canale, sono i canali destro e sinistro. Adesso che cosa succede? Tutti i 20 che si sono raggruppati nel canale destro e sinistro entrano nel canale centrale dalla sommità del capo, e la causa dell'apparenza, che poi andremo a vedere, qual è? È il fatto che tutti questi 20, entrando dalla sommità del capo nel canale centrale, vanno a sciogliere i nodi presenti alla sommità del capo e alla gola, e però poi Ghesce did you talk about the knots that they loosen up and the No, one, no, no, no. ok. Just Ghesce si è fermato lì. entering. Ok, infatti non vado più in là perché Ghesce non ha detto. I 20 nel canale destro e sinistro si sono raggruppati, scusate, che si sono radunati nel canale destro e sinistro, entrano dalla sommità del capo. Si è firmato lì Ghesce, non ha detto nient'altro. Questa è la causa dell'apparenza. E che tipo di segno interno abbiamo? Abbiamo il sorgere di un'apparenza brillante bianca, che è come la luce, il chiaro di luna, però poi Ghesce non ha detto nient'altro, vediamo se... So the Cenresig now I will read Tibetan also. Sometimes translations are not here and there. Small words are missing. Cenresig punto shembe punto cheva. Now I timba chombetse marmi about the now tunes. When this 80 conceptions start to process of dissolution, and then there will be, actually I mentioned here, first borderland, yes. The internal sign will be, appears like a borderland, marmit of knowledge. In our Latin, now Ramtuji, Tani, Tuji, Nabaya Tambala, Semi, Tawa Sharbe, Yuji Chabi, number Shindu, Anji Tongsan, Nyawala, Yuji, Nawa Karbi, number Ship Charmas. And here says, first burning butter lamp, then pillar vacuity filled with white light. Filled with the white light here is the, like an autumn. In the autumn, we have 4 seasons. Autumn is the one of the best season. Autumn, in the autumn, when you see in the night, there wouldn't be any clouds free, but full moon, and very much whiteness. So kind of the appearance like that. A vacuity filled with white lightning in like an autumn moon, free of all those clouds. Kind of imagine sometimes you can see normal like summertime very difficult to see without clouds on the sky in the night, even the full moon. But the autumn, sometimes there is no clouds, but very much full moon, and you can see this lightness. So that kind of the internal sign will be appears. Yeah. Adesso, innanzitutto, quando iniziano a dissolversi le 80 concettualizzazioni, la prima cosa che vediamo, la prima apparenza che abbiamo è quella di una lampada a burro bruciante, accesa. Quello è il primo tipo di apparenza che abbiamo. E poi che cosa succede? Che sorge questa apparenza brillante, bianca, come un cielo autunnale pervaso dal chiaro di luna. Adesso dice viene preso l'autunno perché l'autunno è la stagione migliore, perché quando il cielo autunnale è completamente privo di nuvole. Il cielo durante l'estate invece a volte, nel cielo estivo a volte sono presenti invece delle nuvole, e il cielo autunnale invece è completamente privo di nuvole, e quindi si prende come esempio questo cielo autunnale dove abbiamo questa luna piena, e quindi abbiamo questa apparenza bianca della luna che splende nel cielo, ma il cielo completamente privo di nuvole. E quindi questa è l'apparenza che abbiamo durante questa dissoluzione.
Now next to the the active conception, the dissolving into mind of white appearance, which is the sixth cycle. So I try to check in this one and this chart, you know. So then the now this particular the factor of dissolving is the now sixth one is the mind of white appearance, and cause of appearance wind in the right and the left channel. Remember now we have these two channels, and there are two inside of the channel there is a left and right winds. Channels below heart, intercentral channel, and base of spine. So internal sign is the very clear vacuity filled with red light. So this is the also same thing. This kind of a red light is the also the autumn. You know, there is no the clouds, and then the sun rises. You can see kind of saffron or orange. I don't know. The mormic is like a saffron color, maybe a little bit like a sando copper color. So kind of a, you know, you can see that. So that is the now red light is something like that. That internal sign, very clear vacuity filled with red light. I'm a little bit jumping because we have only 2 hours, you know. I cannot go everything word to word, but there are so many explanations and there, but it's take time. Yeah. Dice che ce l'ha, ricomincio dall'ultima cosa che ha detto, stiamo un po' andando abbastanza velocemente, ci sarebbero tanti dettagli da dare, ma abbiamo solo 2 ore, quindi cerco di darvi un po' tutto. Io invece volevo dirvi una cosa rispetto alla causa dell'apparenza di prima, mi sono scordata di dire che durante la dissoluzione degli 80 concettualizzazioni, quelli che sono i venti nel canale destro e sinistro sopra il livello del cuore, che si trovano sopra il livello del cuore, entrano nel canale centrale dalla sommità del capo e poi abbiamo quell'apparenza. Adesso passiamo alla sesta dissoluzione. Dopo la dissoluzione delle 80 concettualizzazioni va a dissolversi quella che è chiamata la mente dell'apparenza bianca. Quindi durante la sesta dissoluzione, qual è la causa dell'apparenza? Che quelli che sono i venti presenti all'interno del canale destro e sinistro sotto il livello del cuore entrano, scendono ed entrano dalla base della colonna vertebrale e quindi poi salgono su. E che tipo di apparenza abbiamo? Qual è il segno interno che abbiamo? Ancora una volta abbiamo questo cielo autunnale, ma durante l'alba, quando il sole sta per sorgere, e quindi abbiamo questa apparenza di un colore rosso, oppure dice che ce l'ha arancione, o colore zafferano, o addirittura ha detto questo colore rame. Ecco, abbiamo questa apparenza internamente. 7 now, mind of white appearance, process of dissolution. So mind of mind of red increase. So which is the now 7th cycle, mind of red increase. So this is the factor dissolving. Cause of appearance, upper and lower winds gather and half from the wind into the drop at heart. So the internal sign will be first vacuity filled with thick darkness, then it swooning unconsciously. So now the swooning unconsciously. So that is the internally, you know, sign would be like that. Yeah. Allora, adesso passiamo alla settima dissoluzione. Qual è il fattore che va a dissolversi? È la mente dell'incremento rosso. Qual è la causa dell'apparenza? I venti che si sono radunati nel canale centrale sopra il livello del cuore, sotto il livello del cuore, vanno a sciogliere quelli che sono i nodi presenti al chakra del cuore. E quindi abbiamo il segno interno, è il sorgere di questa vacuità radiante nera, che è come questo cielo autunnale pervaso dall'oscurità. Now 8th cycle is mind of black nectar attachment, which is the factor dissolving. Cause of appearance, all winds dissolve into the very subtle light-bearing wind
in the indestructible drop at the heart. So there are so many, if we have more time, there are many things to read. The text in this point is we need to discuss. But anyway, here is the all wind result into the very subtle life bearing wind in the indestructible drop at the heart. So that is the cause of appearance. Then the internal sign, very clear vacuity, free of the white, red, and black appearance. The mind, then the mind of clear light of death. So here is the chart is like that. Okay, now what is the text says? Actually, chart comes from the text. Yes, and there are some, here is the teacher talks. First, Sabrina, go ahead. Quindi siamo arrivati all'ottava dissoluzione, abbiamo il fattore che si dissolve, abbiamo la dissoluzione della mente della mente dell'ottenimento vicino nero. E qual è la causa dell'apparenza? Tutti i venti vanno a dissolversi nel vento molto sottile che sostiene la vita e poi alla voce indistruttibile presente nel cuore. Qual è il segno interno? Il segno interno è questa chiara vacuità completamente libera da qualsiasi tipo di apparenza bianca, incremento rosso, ottenimento vicino nero. Quindi è questa chiara vacuità e dopo questa apparenza abbiamo il segno interno della chiara luce della morte. So I will read it from the, just in case this 8-1 is from the text. You have text, yes? 8-1. Only 8. Ok, Mi dai la mia traduzione così in italiano ce l'ho, la faccio. Only 8, just to get some idea. Grazie. The root text. Root text, look at the 8 dissolution. Yeah. When the mind of a near attainment dissolves into the clear light, the second portion of the mind of near attainment that is without mindfulness is cleared away, without even the slightest force, dualistic appearance. This point is the without even the slight, I mean, someone is meditating, without even the slightest or dualistic appearance. And appearance is very clear, vacuity downs. It is like the natural color of a down sky in autumn, free of the three causes of pollution, moonlight, sunlight, and darkness. This appearance is like that of the consciousness in the meditative equipoise. Now, someone is, this is the point, some lama, some meditator, they meditate. Normal people cannot. Someone is already trained very well, and they are now, this point is they are going to meditate. When they meditate, this kind of a meditative consciousness in meditative equipoise, directly realizing emptiness. With respect to this cause of the clear light appearance, white and red drops dissolve respectively into the white and red indestructible drop, which is I mentioned before. Now all the wind inside the central channel dissolve into the very subtle light-bearing wind. Through this very subtle wind and the mind that have existed in the ordinary state from the beginning. Through this very subtle wind and mind, this is very important. Through this very subtle wind and mind that have existed in the ordinary state from the beginning in a non-manifest state or a manifest whereby such a appearance down, thus this is not case of the appearance of the sky outside. Okay, now correct. Quindi There are a lot of things. Ghesce ha cominciato a leggere dal testo radice da cui sta insegnando l'ottava dissoluzione. Che cosa dice il testo? Dice: ottava dissoluzione, quando la mente dell'ottenimento vicino si dissolve nella chiara luce, la seconda porzione della mente dell'ottenimento vicino, che è senza consapevolezza, viene spazzata via. Senza la benché minima apparenza dualistica grossolana, sorge un'apparenza di vacuità molto chiara.
È come il colore naturale di un cielo autunnale all'alba, libero dalle tre cause di inquinamento, il chiaro di luna, la luce del sole e l'oscurità. Questa apparenza è come quella di una coscienza in equilibrio meditativo che realizza direttamente la vacuità. Adesso dice che questo non è possibile ovviamente per gli esseri ordinari, ma per alcuni lama colgono questa occasione per meditare, e così come a persone che si sono addestrate durante la vita colgono questa occasione e sono capaci di rimanere in meditazione proprio in equilibrio meditativo che realizza direttamente la vacuità durante questa apparenza. Poi il testo continua dicendo: rispetto alla causa dell'apparenza della chiara luce, le gocce bianca e rossa si dissolvono rispettivamente nelle gocce indistruttibili bianca e rossa al cuore, e tutti i venti dentro il canale centrale si dissolvono nel vento molto sottile che sostiene la vita. Attraverso tutto questo il vento e la mente molto sottili che sono esistiti, dice che questo è molto importante, attraverso tutto questo il vento e la mente molto sottili che sono esistiti nello stato ordinario dall'inizio in uno stato non manifesto, vengono resi manifesti, per cui sorge una tale apparenza. Quindi non si tratta di un'apparenza di cielo vacuo che proviene dall'esterno. We read it the eighth one, yes? Yeah. Okay. Oh yes, now I'm mixing up English and Tibetan. I want to make sure. Invece la sta seguendo sia il testo in inglese che il testo in tibetano, a volte ci sono delle differenze, quindi sta cercando. 1 minute. I read it. Indestructible. This is 7. Everyone 7 English means here. Okay. Anyway, it's not. I just now you read it. This 8th one. Actually, the seven time. Yes, maybe I didn't mention at the time. This notes are going to be separate from the Charoma and Chang. I try to check the mention or not. Yeah, here says, yeah. Then women and the long women on the touches. There are 6 notes. The Uma is the middle, and Roma in the left and the right. 6 notes here. So now this point is, I think Sabrina asked me before, this is a 7 one in here in Tibetan. Omen Nangyo Lungi, Omen Nang the Dubu touches. Once the upper and the lower wind gathering at heart and wind into the drop at the heart. In the Omen Nangi, Omen Nangi, Elo, Melum Ningi, Omen Nang the Dubu touches. So now there is a 6 notes of the Charoma and the Changma. So these are going to be now loses. So that's why we now all these winds, Tile Kabo Marble, Tile Marble Yago, okay, there's up and down, red and white substances are also. Ningu also Mishivi Tile. Then the Tile Kamar Kau Kansa also. To be changing in our tune. This is mainly they are talking about how this appearances occurs. This is then all this means going to indestructible drop. Mean impossible to indestructible drop is the impossible to destroy. Doesn't matter, even the diamond cannot destroy this indestructible drop is. But these are but now I'm going in more details. How Kajar is to the yoga. Anyway, just leave it that way now. Then the now 8 is we already read it. That is just the idea giving you. Yeah, first go ahead. If I give you one explanation, then I must give next one. Otherwise, does not make sense. If I give you next one, then goes like this, you know. In all the text, yeah.
Sì, dice che c'è perché non ha abbastanza tempo, quindi sta cercando di darci quello che può, però poi dice se vado nel dettaglio di una, poi devo andare nel dettaglio dell'altra, non c'è tempo, quindi è un po' in difficoltà, non in difficoltà, cioè non è mai in difficoltà, però vabbè. Comunque, diceva, torniamo un attimino alla settima dissoluzione, perché dovete tener conto che quando dalla quinta dissoluzione all'ottava dissoluzione, oltre ai venti che si radunano nei canali destra e sinistra e poi vanno ad entrare ultimamente nel canale centrale, abbiamo anche le gocce che abbiamo ricevuto dal padre e dalla madre, che la goccia bianca scende, la goccia rossa sale e quindi poi vanno a radunarsi nel cuore, creano questa serie di poi apparenze, anche queste. Quindi però Ghesce non è andato nel dettaglio, quindi abbiamo queste gocce che salgono e che scendono, i venti che si radunano al cuore. E quindi nella settima dissoluzione che cosa succede? Abbiamo detto che i venti si vanno a raggruppare al canale centrale, no? E quindi sopra e sotto il livello del cuore, e radunandosi lì cosa fanno? Vanno a sciogliere quelli che sono i 6 nodi presenti al chakra del cuore, e quindi sciogliendosi questi nodi permettono alle gocce bianca e rossa di andare ad incapsulare quella che è la goccia indistruttibile al cuore, e questo crea l'apparenza nera dell'ottenimento vicino nero. Cos'è questa goccia indistruttibile? È questa goccia che è presente da noi in noi fin dall'inizio, si chiama indistruttibile perché non può essere distrutta da nulla, nemmeno è più dura di un diamante. Il diamante sapete che non si può distruggere, è difficilissimo. Ecco, è esattamente così, nulla lo può distruggere. Now, killer light of death is here is in Buddhism point of view, actual death is still now here. Okay, so this point is the actual death is occurring, and now killer light is should not be understanding kind of a light, moonlight, sunlight, light from the electricity. No, killer light, there are two different killer lights. Objective killer light, that is the subtle impermanence, like subtle impermanence of inherent, subtle emptiness of inherent existence, and the subjective killer light, that is the wisdom consciousness realizing emptiness. Point is that when you meditate emptiness, emptiness means things and events empty of being inherently existence. That is the meaning of the emptiness. Emptiness not like something is the nothing else, nothingness. No, things are exist. You know, we can see, we can touch, we can feel it, and how can you say these are not the nothingness? Emptiness is the things and events do exist, but now how to exist? That is the now here in the highest schools, Prasangika Madhyamika's point of view is the, like a non-nature assessment. The also English translated consequences. With Sanskrit is the Prasangika Madhyamika, Tibetan we call Tanjorba, one of the highest school in Buddhism, Mahayana school. They describe emptiness means things and events, empty of being, inherently existence, empty of being, naturally existence, empty of being, existing from their own side. Okay, then, but then how things are exist? You know, sometimes you are saying things are exist. Sometimes you are saying things and events does not exist. Things and events do exist, there is meaning. Things and events does not exist, which is I just mentioned you now. Things and exist does not exist being inherently. They are empty of being inherently existence. Empty of being naturally existence. That is the meaning of the non-existence. Now things do exist. How to exist? Nominal conviction. Exist as the consciousness, like an imputation, consciousness level it. This is iPad, this is Mog, this is Mike, this is Ghesce, Sabrina, you know, Sabrina's name, Ghesce's name. Then Ghesce exists. But Ghesce does not exist inherently. Ghesce does not exist naturally. So that is the meaning of the emptiness. Now here is the
the objective killer light, that is the subtle emptiness of inherent existence. Okay, so there is no inherent existence. So this point is there now, mainly the subtle emptiness is the objective killer light. Then the wisdom understanding emptiness is the now subjective killer light. Killer light is like that. Sometimes people misunderstand, oh, killer light is maybe kind of a loss of light. Is sometimes Hollywood movies, they show you, oh, no, those are just the nonsense, you know, just the illusion. But killer light here is the wisdom understanding emptiness, the subjective killer light. In the subtle emptiness is the objective killer light. This way you need to understand. These are very important in Buddhism. Otherwise, if you mix around those kind of things, and then you may get some wrong ideas. Yeah. Allora, quando arriviamo alla chiara luce della morte, abbiamo l'esperienza della chiara luce della morte, quella nel buddismo è considerata la morte effettiva. Adesso quando si parla della chiara luce non dovete pensare alla luce, al chiaro di luna, alla luce del sole o alla luce, all'elettricità, non stiamo parlando di questo. Quando si parla della chiara luce ne abbiamo di due tipi, abbiamo la chiara luce oggettiva e la chiara luce soggettiva. La chiara luce oggettiva che cos'è? È la vacuità di esistenza inerente, la vacuità di esistenza intrinseca. Quando parliamo invece della chiara luce soggettiva, stiamo parlando della saggezza che realizza quella vacuità. E adesso quando si parla di vacuità, quando parliamo della vacuità, quindi della chiara luce oggettiva, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di come gli oggetti, i fenomeni e le cose esistano, ma non esistano inerentemente. Le cose sono vuote di esistenza inerente. La vacuità non è assolutamente il nulla. Le cose noi le possiamo vedere, le vediamo, le sentiamo, siamo in grado di sperimentarle. E gli eventi stessi esistono, ma come esistono? Esistono com'è che esistono? Esistono solo concettualmente, solo convenzionalmente. Non esistono naturalmente, non esistono inerentemente. Adesso ci sono varie visioni della vacuità. Quando si parla della visione delle scuole superiori, per esempio la scuola dei conseguenzialisti, la scuola prasangica madhyamika, com'è che questa scuola descrive la vacuità? La vacuità per questa scuola è la mancanza di natura, la mancanza di esistenza inerente delle cose, la mancanza di esistenza dalla loro parte, la mancanza di esistenza intrinseca delle cose. E allora com'è che esistono i fenomeni? Perché a volte si dice le cose esistono, ma a volte si dice che le cose non esistono. Le cose non esistono, ancora una volta, non esistono inerentemente, non esistono naturalmente, questo è il significato della vacuità, ma esistono convenzionalmente, esistono come meri nomi. Esistono perché c'è una coscienza che li etichetta come tali. Per esempio, questo iPad, posso dire, dice che ce l'ha questo iPad, posso dire che esiste. Qui Sabrina esiste, Ghesce esiste. Esistono solo convenzionalmente, come meri nomi, ma non esistono inerentemente, non esistono naturalmente. Questo è il significato di vacuità, che è la chiara luce oggettiva. E la vacuità sottile è la chiara luce oggettiva. La saggezza che realizza questa vacuità è la chiara luce soggettiva. Alcuni ovviamente pensano ancora una volta che la chiara luce sia questa luce, no, che noi vediamo anche nei film, questa luce che è anche elettrica, come si dice elettrica? Elettrica, sì. Questa è tutta un'illusione, questa non è la chiara luce. La chiara luce è la saggezza che realizza la vacuità di esistenza inerente, che è la chiara luce soggettiva. Questo è molto importante da capire, perché è molto importante nel buddismo, altrimenti si comprendono le cose in modo errato. Now the killer light of death, from, let's say, from the human being, you know. Once a killer light of death, then when killer light of death ceases,
then other 7 will be reversed, like a red and black sky, red and red sky, then white sky, flame of butter lamp, fireflies, smoke, and mirage. When we are dying, first mirage, then smoke, then fireflies, and etc., then clear light of death. But now this is going to be, when clear light of death is ceases, everything is going to be reversed, and then the person, how we say, when soon as this reverse process begins, person is reborn in intermediate state. Now we are in Bardo state, okay, and intermediate state, reborn in intermediate state. Yeah. Allora, quando la chiara luce della morte, stiamo parlando per un essere umano, quando la chiara luce della morte cessa, ecco che le apparenze che abbiamo avuto, iniziando dall'apparenza del miraggio, poi avevamo l'apparenza del miraggio, l'apparenza del fumo, l'apparenza delle lucciole, l'apparenza della lampada a burro che stava per spegnersi, poi abbiamo l'apparenza del bianca, l'incremento rosso, l'ottenimento vicino nero e poi la chiara luce. Tutte queste iniziano nel momento in cui cessa la chiara luce della morte, iniziano queste stesse apparenze ma in senso inverso. Quindi incominciamo a sperimentare l'ottenimento vicino nero, poi l'incremento rosso, poi l'apparenza bianca, poi questa lampada a burro che sta per spegnersi, poi le lucciole, poi di nuovo il fumo e poi di nuovo il miraggio. Queste avvengono in senso inverso. E nel momento stesso in cui inizia la chiara luce cessa, inizia l'apparenza dell'ottenimento vicino, quindi queste apparenze in senso inverso, ecco che in quello stesso momento simultaneamente noi entriamo nel Bardo. Then the description of the intermediate state is here in the text. The features, they interpret such as intermediate state being 5 features. It has all sense faculties. Since it has been born simultaneously, all its major and secondary limbs are simultaneously completed. Since it has a subtle body, it cannot be destroyed even by a diamond, except the birthplace, such as mother's womb. That's why the woman's womb is very, very strong, mean that woman has this very powerful womb. It is not obstructed even by mountains, fence, and so forth. So that means the Bardo, this being is does not blocked by the walls or the mountains, like a mind. If our thinking or mind, I want to go to India, already India. I want to go to United States, already United States. There's no blocking by mountains and whatever is it. No need any kind of passport to go anywhere. You know, we need visa, not easy. I had big problem when I came to Italy. After 3 months, they told me, get out from Italy, because I'm not Bardo, you know. So that's why I did to go to Miami, get the proper visa, like what you call this long-term visa, come back. Then I went back, spend 1 month, and come back. So our directors are misunderstood, because US citizen, you cannot stay here for long, only for 3 months, like a tourist. But then our director, they didn't know, you know. I told them beginning, oh, I need special document to get the long-term, like a resident visa. Oh no, with Italy is okay. I think they misunderstood. Anyway, it's not a big problem. After 3 months, I went back to United States, then I came back, because you need this stamp on the passport. But Bardo does not need that. They can go wherever they want, you know. There's no the policemen can protect. Even though Italian police are very strong, they cannot. US police cannot. They can go wherever they want. Just kidding you. But it is true. It says here. So that is the Bardo, is the kind of, you know, they have this power. Through the force of karmic power, it can in instant go, oh yeah, here, go wherever it wants. Not even a Buddha can stop it. Buddha cannot stop it. Can you imagine now, isn't it? So these are the
5 different description of intermediate state. Yeah. Adesso abbiamo la descrizione dello stato intermedio. Sempre sta leggendo dal testo radice che ce l'ha. Allora, abbiamo le caratteristiche. L'entità di un tale essere intermedio ha 5 caratteristiche. Innanzitutto possiede tutte le facoltà sensoriali, questa è la prima. La seconda è poiché nasce spontaneamente, tutti i suoi atti maggiori e secondari si completano simultaneamente. La terza, poiché ha un corpo sottile, non può essere distrutto neppure da un diamante. Scusate, Ghesce lo dice dopo. La quarta, eccetto che per i luoghi di nascita, come per esempio il ventre materno, non viene ostruito nemmeno dalle montagne, dalle recinzioni e così via. Ghesce ha commentato un attimino dicendo, vedete, quanto potente è un ventre materno, è veramente potentissimo, quindi è l'unica cosa che non ostruisce un essere del Bardo, è molto forte il ventre materno. E quindi non può essere istruito da nulla, nessuno può andare oltre le montagne, può andare oltre, passare oltre i muri, può andare ovunque. E per esempio se l'essere del Bardo pensa voglio andare in India oppure voglio andare negli Stati Uniti, nel momento stesso in cui lo pensa si trova già lì, è immediatamente lì, non è come noi, e non ha bisogno del passaporto, dice che ce l'ha, non ha bisogno del visto per esempio per andarci. Io, per esempio, quando sono venuta in Italia ho avuto tantissimi problemi col visto, perché il direttore ha frainteso completamente quello che dovevo fare per venire qua in Italia. Io gli ho chiesto cosa avevo bisogno, di che cosa avessi bisogno, e lui mi ha detto, ma no, qui in Italia funziona che vieni qui e poi facciamo tutto qui. Non era assolutamente così. Quindi io sono arrivato, ma avevo un visto turistico e quindi sono potuto stare qui solo 3 mesi, poi mi hanno detto, devi andare, devi tornare negli Stati Uniti. Io ovviamente sono tornato negli Stati Uniti, invece sono dovuto andare al consolato italiano, fare tutte le procedure, ho rivisto religione questa volta per poter venire in Italia e quindi sono tornato. Quindi comunque ha detto Ghesce nessun problema. Sono andato e poi sono tornato. Ecco, questo non succederebbe mai a un essere del Bardo, perché può andare ovunque, ovunque vuole, non ha problemi. Io ovviamente non essendo un essere del Bardo, di Ghesce ho dovuto chiedere il mio visto per poter stare qui in Italia. Comunque dice che sto scherzando, ma è vero, è proprio così. Gli esseri del Bardo hanno questo potere. La quinta caratteristica è attraverso la forza dei poteri karmici può andare, e poi dice ecco, quella quinta caratteristica è questa, attraverso la forza dei poteri karmici può andare in un istante ovunque vuole e nemmeno un Buddha può fermarlo. Vedete, nemmeno un Buddha può fermarlo, incredibile. Now Bardo, or the intermediate state, their lifespan time is only 7 days, only 1 week, a week. Within the 1 week, if they find mother's womb, which is what I mentioned before, then they will be able to rebirth. But they need very strong karmic connection. Bardo need karmic connection to rebirth that particular couple, father and mother. And father and mother also need very strong karmic connection with that particular Bardo. Then, you know, there are some other also I will going to do later when we do rebirth. Then Bardo can be able to rebirth. But now, other than that, Bardo will be die within the 1 week, and all the process of those cycle of signs, things are short periods, everything. Then they die, and they reborn in Bardo state. Same Bardo state, but different body of the Bardo. Okay, they can see their former Bardo body, but they didn't like it to enter that body. They don't like that. Anyway, it's on and off like a 7 days they die, 7 days again they try to find the mother's womb. They cannot find, they die again. Small death. Then after all the 7 weeks, 7 times. That means the 49 days, yeah, 49 days, 7 weeks. Then there is no chance to stay in Bardo. They will going to be take a rebirth. Then, other than that, the Bardo's lifespan time is the only 7 days, very short lifetime. And 7 days,
they couldn't find mother's womb, they go back to the Bardo state again and again like that. After 7 weeks, then they will go to, there's no way to stay in Bardo, which is the now, they will, because of their karma, they will going to take the report. Yeah. Allora, adesso passiamo alla durata della vita di un bardo, di un essere del bardo. Qual è la durata della vita? Sono 7 giorni, una settimana. Questo è il massimo che può stare un essere del bardo. Se poi trova un ventre materno, allora rinasce. Però com'è che rinasce l'essere del bardo? Deve necessariamente avere una grande, una forte connessione karmica con i genitori. E questi devono a loro volta avere una forte connessione karmica con quell'essere del bardo. E quindi poi ci sono altre caratteristiche che devono essere presenti, ma le vediamo quando andiamo a trattare la rinascita. Poi che cosa succede? Se entro 7 giorni l'essere del bardo non è in grado di trovare i genitori adatti, cosa fa? Muore all'interno del bardo, c'è questa piccola e breve morte sempre all'interno del bardo, e quindi quando ha questa piccola morte avvengono tutti gli stadi di dissoluzione che abbiamo visto quando moriamo, ma avvengono in maniera molto breve, molto veloce, e poi ancora una volta rinasce nel bardo, e quindi ha tutti gli stadi di dissoluzione in senso inverso, come quando rinasciamo. E quindi ancora una volta rinasce nel bardo, ma rinasce nello stesso bardo, ma con un corpo differente. Ok, sì, con un corpo differente. Vede il suo corpo precedente, ma non ha desiderio di entrarvi. Quindi rinasce ancora per 7 giorni, ancora per una settimana, quindi ancora va in giro per trovare i genitori adatti, ancora una volta se non li trova ha una piccola morte, ancora una volta rinasce, e quindi abbiamo sempre questi processi di dissoluzione che avvengono. Questo può avvenire al massimo per 7 settimane. Quindi 7 per 7 al massimo si sta all'interno del bardo per 49 giorni. Passati questi 49 giorni non c'è assolutamente nessuna possibilità di rimanere ancora nel bardo. Questo è il massimo che si può stare all'interno. Se non si trova, passate queste 7 settimane, per forza, assolutamente l'essere del bardo deve trovare dei genitori. And Bardo is the intermediate state being. Ci sono vari modi di chiamare l'essere del bardo, no? Tra cui stato intermedio. Questo è un modo di chiamare il bardo o stato intermedio, o essere dello stato intermedio. Intermediate state means between death and birth. So between that, Bardo means now person is died, death, then now not a rebirth yet. Between that is the called Bardo intermediate state. Quando parliamo dello stato intermedio, stiamo parlando di uno stato intermedio tra che cosa? Tra la nascita e tra la morte e la nascita. Quindi prima di rinascere, tra la nostra morte e la rinascita, abbiamo questo stato intermedio. And this is the Tibetan Buddhism point of view, which is I mentioned before. We don't know our loved one is passed away, he or she take rebirth or not within the 1 week. Normally, within the 1 week, 7 days are their lifespan time, but we don't know whether they rebirth or not rebirth. But what we do, and we do so many prayers, so many rituals for our loved one. This 49 days we call 49 days. And each week we do some special prayers, like 7 times. Sometimes many times is possible. That 7 times is very, very important, because when he or she died, and next week which day, and we start same day that I think 1 day after, 1 day before or after prayer start. But don't worry for that. So point is that we do these prayers, rituals, very, very special prayers and rituals. We do invite the monks and the nuns for the prayer. And 7 weeks, 49 days, very, very important for us.
to help that loved one, to guide them, to see the light, I mean, not in the darkness only. Although the world is a little bit darkness because you are dead, you are not born or not reborn yet, and a short time, but still very difficult. And there are some say there will be some the fearful. You are alone, no one else, your friends and family there. You are alone, and you get all these feelings. Look at it, sometimes here in this world, somebody is alone, no mother, no father, no relatives. How we feel about it? We feel alone, even though there are so many other people, But Bardo is not like that. Worse than that, So that's why now during the lifetime we need to behave well. We need to do so many good things. Control our anger, control our attachment, jealousy, all other mental afflictions, much as we can try to control, especially the 10 non-virtuous actions. 10 non-virtuous actions are very, very dangerous for us every day. Bodily actions, killing things, killing human beings, killing animals. People do that, killing insects, mosquitoes. Nobody likes that. When mosquito comes, sometimes I do that too. I want to confess it's my mistake without thinking. And after, I kill mosquito, then I do lots of purification. And sometimes people kill ants and cockroach. Nobody likes, lot of killing. That's called killing physically. Then the stealing, something that not belongs to you. Then the sexual misconduct, adultery, another big problem. These are the 3 non-virtuous actions of physical body or bodily. We do that, we need to stop. Then the lying from speech, lying, divisive speech, idle gossip, harsh speech. These are the 4 non-virtuous actions of speech. Lying, cheating, many people do that. Very, very bad for lying things are. Then the mentally overdose, harmful intention, and the wrong views. These are the mental state of non-virtuous actions. These are the 10 non-virtuous actions. Some of these are similar as 10 commandments. You have this one, 10 commandments, similar. Some of these are, but Buddhism give you more details. 10 non-virtuous actions. Sometimes accidentally, unintentional things happens, little bit excuse. But other than that, we must be vigilant our mind, watchful our mind every day. Don't commit this kind of a non-virtuous actions. Otherwise, if you do that, then we are accumulating so many negative karma, then our Bardo state will be very, very difficult. Then rebirth will be forgetting. We are going to go down to the animal realm, hungry ghosts, hell realms. So everything is our behavior is very, very important. We must be disciplined ourselves. Mind must be disciplined. We have this power. Human has this power to discipline one's mind. We can do that. Don't think about, Gheshe says, very easy way. They are a monk. No. Anybody can do. There are some lay people better than monks. Yes. Generally speaking, monks and nuns are easier. But it does not mean that every monks and nuns are practicing. There are so many lay people, even the Westerner lay people. I know, very, very, very like a Bodhisattva. Their mind is, they really do. They are lay people. They have wives, children, but their behavior is so good, and they are successful also. We can do that, but we are not trying because we are lazy. Laziness is the big problem for us. I will practice tomorrow. I will practice next week. I will practice next year. Then we are getting older and older. One day, finished. When you feel to do practice, just do it right away. Practice, there is no time. Every moment we are breathing.
breathe in and breathe out, we are getting older and older. So that means every moment we need to practice. Every moment we need to behave well. Every moment we must control anger, attachment, jealousy, all other mental reflections. And teach your children. They are the next generation. Teach your children. If you are school teacher, professor, and the school also sometimes give this kind of advice. You don't need to say this is from Buddhism. No, this is nothing to do with the Buddhism. This is just a behavior. Buddhism give you more details. But Catholic and, as I said, 10 Commandments, very, very nice, isn't it? But I will not going to give you 10 Commandments. See, these are the good things to do that we can be able to really make ourselves is the good person, and we can also make our area also good, our state, our country, our world, because we have responsibility. We are living in this world. Yes, you have responsibility. I have responsibility. Otherwise, only fighting, war, killing each other. Nobody can win now. Who is won? Russia won or Ukraine? No, Russia didn't won, lose. Ukraine lost too. Both are killing so many people, especially the poor thing is those Ukraine, all men and women and children, innocent people died. Then now look at the Russian soldier, they are boy, very young age. They don't know. They get some tablets, medicine, and their mind is numb, and they are going there due to all bad things. See, nobody can win when you fight. No, both sides loses. What is the worth it? Why not we should live peacefully? In order to live peacefully, we each of us do have responsibility to become peaceful human being. You cannot just go out there, oh, peaceful, we want peace. Doesn't work that way. We all need to take responsibility. This point is I think Buddhist teachings, Buddhist philosophy is really, really good. It's very useful. Not a religion perspective, philosophy perspective. Very useful. If I am peaceful, I'm happy. If you are peaceful, you are happy. Your neighbors are peaceful, they are happy. Then now, state, country, if you are peaceful, they are happy. Before Tibet is exiled, Chinese came to Tibet, although we were very poor country. But we are happy, we were very happy. Not enough eating, not enough wearing things, but we were happy, peaceful country. Little problem here, there of course, but we didn't have the kind of, issue things. But we were very peaceful. Why? Because of everybody try to understand these peaceful techniques, which is the Buddhism. But now I will stop too much. Go, Sabrina. We have to talk very much. This course. Allora, cosa succede per i buddisti? Chi segue il buddismo tibetano, da questo punto di vista, noi, quando una persona cara muore, noi in realtà non sappiamo se questa persona all'interno del bardo è già rinata o no. No? Dal momento in cui è morta, non sappiamo se ha ripreso rinascita, oppure se è ancora nel bardo, se è passato i 7 giorni e quindi è rinata nel bardo. No, non sappiamo. Allora che cosa facciamo? Continuiamo per tutta la durata dei 49 giorni a fare varie preghiere, a portare avanti vari rituali, questo per 49 giorni, e in special modo passati i 7 giorni dalla morte di quella persona, a volte ti piacerà, adesso non ricordo bene ma non è importante, a volte si fa anche un giorno prima o un giorno dopo rispetto alla morte della persona. Ecco che proprio perché può esserci la possibilità che la persona sia ancora all'interno del bardo e avvenga questa piccola morte all'interno del bardo, ecco che in quel momento particolare facciamo delle preghiere ancora più intense, quindi invitiamo i monaci e le monache e comunque recitiamo per tutti i 49 giorni, perché in realtà noi non lo sappiamo. Quindi questo diventa molto importante per aiutare la persona, per guidarla verso la luce, perché il bardo è un posto molto scuro.
E oltretutto siamo soli nel Bardo, non c'è nessuno che viene con noi. Certo, ci siamo per un periodo molto breve, ma è una situazione molto difficile per noi. Immaginiamoci di essere qui, anche in questo mondo troviamo delle persone sole, no? Che nonostante ci siano comunque persone intorno, si sentono sole. Il Bardo è ancora di più, perché è un posto oscuro, completamente oscuro, dove veramente siamo soli. E quindi attraverso queste preghiere noi li aiutiamo tantissimo. E vedete quindi come sia importante per avere una buona esperienza durante il Bardo comportarsi bene in questa vita, portare avanti delle azioni virtuose, controllare le nostre ambizioni mentali, quindi controllare la nostra rabbia, il nostro attaccamento, la nostra gelosia, più che possiamo, e portare avanti ed eliminare quelle che sono le 10 azioni non virtuose. Perché queste sono veramente molto pericolose per noi. Quali sono queste 10 azioni non virtuose? Abbiamo le 3 azioni negative del corpo. La prima è uccidere qualsiasi tipo di essere, anche le piccole zanzare, no? A volte per abitudine lo facciamo, non ci piacciono, ci danno fastidio, la vediamo pum, immediatamente, quasi un'abitudine, non ce ne rendiamo nemmeno conto. Anch'io certe volte mi ritrovo a farlo, dice mi dà fastidio, pum, oh, e poi mi rendo conto, ma l'ho uccisa. E quindi devo fare tantissima purificazione, no? Oppure non ci piacciono i piccoli insetti, no? I cockroaches, come si chiamano gli scarafaggi, appena li vediamo, quindi immediatamente non ci pensiamo nemmeno e li uccidiamo. Ecco, questo va fermato, questa è un'azione negativa. Oppure l'atto del rubare, quindi prendere ciò che non ci è stato dato, anche questa è un'azione negativa del corpo, questo va fermato, e anche il comportamento sessuale scorretto, che è la terza azione negativa del corpo. Queste vanno assolutamente fermate, poi dobbiamo fermare le 4 della parola, quindi mentire, raccontare bugie, questo va fermato, e poi usare parole divisive, usare parole dure, usare parole a vanvera. Queste sono le 4 azioni negative della parola che vanno fermate, e poi abbiamo anche le 3 della mente, quindi generare bramosia, malevolenza e visioni errate. Queste sono le 10 non virtù, che sono un po' simili, dice Ghesce in alcuni aspetti, ai 10 comandamenti. Però diciamo che il buddismo dà molti più dettagli, no, su queste azioni non virtuose. E a volte le portiamo avanti queste azioni, anche non intenzionalmente, no? Avvengono. Però noi cosa dobbiamo portare? Dobbiamo portare attenzione, essere vigili più che possiamo, se no andiamo ad accumulare veramente ogni giorno tantissimo karma negativo, e poi la nostra esperienza del Bardo diventa un'esperienza molto difficile. E ancora di più con la nostra rinascita, perché ovviamente attraverso queste azioni negative poi andiamo a rinascere nei reami inferiori, quindi o come esseri infernali, come spiriti famelici o come animali. Quindi in realtà tutto dipende dal nostro comportamento, e quindi è molto importante per noi sviluppare una disciplina e quindi stare attenti a come ci comportiamo. Adesso noi da esseri umani abbiamo questa grande opportunità, questo grande potere di poterlo fare. Adesso non dite, non pensate, ah, ma invece là per lui è facile parlare, è un monaco. Questo non è vero, perché ci sono tanti monaci, tante monache che non praticano, come ci sono tantissime persone laiche che io conosco, dice che sono dei grandissimi praticanti, persone che hanno figlie, sono sposate, sono di grandissimi bodhisattva. E quindi non è detto, non è assolutamente, queste persone sono laiche ma praticano benissimo, hanno grande successo nelle loro pratiche, veramente sono delle belle persone, delle grandi persone. Ma noi il nostro problema principale qual è? È che siamo pigri. Praticherò domani, praticherò la prossima settimana, magari il prossimo anno, il prossimo mese, e intanto il tempo passa, diventiamo sempre più vecchi, sempre più anziani, finché poi arriva la morte. Adesso, quando volete praticare, quando sentite questa voglia di praticare, fatelo subito, perché ogni momento che passa noi continuiamo a respirare, e ogni momento che passa arriviamo sempre più vicini, siamo sempre più vicini alla morte. Quindi ogni momento, in ogni momento è bene controllarsi, controllare le proprie intuizioni mentali, praticare più che possiamo. E se siete degli insegnanti, andate a scuola, insegnate ai vostri studenti, date dei consigli su come comportarsi bene. Non necessariamente dovete parlare del buddismo, questo non è necessario. Stiamo parlando solo del comportamento, di come ci si comporta in modo da avere una vita felice. Oppure i 10 comandamenti, no? Ancora una volta, adesso io non è che ne parlerò dei 10 comandamenti, però anche questi sono molto belli, no? Quindi si può parlare di questo.
Tutto questo perché? Per fare in modo di diventare delle buone persone. E se noi diventiamo delle buone persone, poi piano piano diventa l'area in cui viviamo diventa un'area positiva, un'area virtuosa, e così poi lo diventa lo Stato in cui viviamo, e così poi lo diventa il mondo in cui viviamo, perché questa è la nostra responsabilità. Noi viviamo in questo mondo, se no cosa facciamo? Continuiamo a lottare gli uni contro gli altri, a creare guerre, e chi è che vince? Nessuno vince. Non c'è nessuno che vince. Guardate la guerra tra l'Ucraina e la Russia, ma chi è che sta vincendo? Chi è che vince? Ma nessuno, ci sono solo morti. E la maggior parte dei morti ovviamente sono persone totalmente innocenti, i bambini, gli anziani. Poi questi giovani, per esempio, dice che ce l'ha, io guardo questi giovani soldati russi che partono inconsapevoli assolutamente di quello che vanno a fare, gli danno queste medicine, così almeno la mente non riesce nemmeno più a pensare, quindi vanno, addirittura perdono la vita, ma che senso ha tutto questo, no? Meglio, molto meglio vivere in pace, molto meglio che ognuno di noi si prenda la responsabilità per creare pace nel mondo. Perché andare in giro a proclamare la pace, dico, voglio la pace, non è che funziona in questo modo. La pace non funziona così, la pace parte da dentro di noi, cambiando il nostro comportamento. E noi non stiamo parlando non stiamo parlando di tutto questo dal punto di vista religioso, non ha niente a che fare con la religione. Ne stiamo parlando dal punto di vista della filosofia buddista, che è molto utile, molto utile. Perché se io sono felice, dice Ghesce, se io sono pacifico, allora divento felice io stesso, no? Se creo pace all'interno di me stesso, io sono felice. E se voi fate ugualmente, uguale a me, anche voi sarete felici. E se lo fanno anche i vostri vicini di casa, anche loro saranno felici. E se lo fa tutto il paese, anche questo diventa un paese felice. Adesso vi faccio l'esempio del Tibet. In Tibet, prima che arrivassero i cinesi, il Tibet non è mai stato un paese ricco, no? Ma vivevamo benissimo. Non avevamo nessun qualche problema qui e là c'era, ma eravamo felici e stavamo bene. E perché tutto questo? Perché tutti cercavano di praticare. Ecco perché. Okay, now no break. We are going to finish taking birth now. Dici che facciamo la pausa, passiamo alla rinascita. Okay, I will go into the past. Sutra of the teaching of Nanda Internet to the Womb says that is the order from no break. She tried to stop. No, it's I thought. Okay, intermediate being to take birth in the mother's womb. 3 favorable conditions must aggregate, and 3 unfavorable one must be absent. Now, first one is that mother must be free from disease at time of non-menstruation. The smell eater, or also Bardo being is also called smell eater, Tisa. Another name is it, because Bardo cannot eat normal food that we eat. All those cakes, pizza cannot. They can eat only smell, odor, okay? Smell eater intermediate being must be nearby, which to enter the mother's womb. Then the male and the female must desire each other at meat. Father and mother must be now try to embrace. That is the favorable conditions. Then the now unfavorable, mother's womb must be free from poles of its centric being like a shape of a barley seed and ant's waist or a camel's mouth, and must not be obstructed by wind, bile, or elgin. These are the diseases. Must be free from those diseases. Both mother and father must not have faulty seed in the sense of either the semen or blood not descending, or of the one descending before the other, or two the descending together of either the routine. So mother's father should not have any faults, like a father's semen, mother's blood must be pure, and then these two substances must be comes together. One comes later, then another one, then this is the problem. And must be together, but should not be routine. Semen and blood should not be routine, no problem.
once together, then good. Then the sixth one is the smell eater must be free from all of non-having accumulated and action karma for being born as child, which is, I mentioned this before. This one is this part of being must have the karmic connection with that particular father and mother, and that father and mother must have karmic connection with that particular Bardo, then good. This is the if they have no karmic connection, then Bardo cannot be report that particular parents. Okay, now go ahead. Passiamo alla rinascita. Il testo radice dice: il sucro dell'insegnamento Ananda sull'entrata nel ventre dice che affinché un essere intermedio rinasca in un ventre materno devono aggregarsi tre condizioni favorevoli e devono essere assenti tre condizioni sfavorevoli. La prima è che la madre deve essere libera da malattie e non deve avere menstruazioni. La seconda è il mangiatore di odori, l'essere intermedio, deve essere vicino e desiderare di entrare. Adesso il mangiatore di odori chi è? È l'essere del Bardo. Perché viene chiamato mangiatore di odori? Perché gli esseri del Bardo non possono nutrirsi col cibo di cui ci nutriamo noi, quindi mangiare la pizza, eccetera, eccetera. Quindi, o le torte, dice che ce l'ha. Si nutrono solo di odori, quindi vengono chiamati anche mangiatori di odori. La terza caratteristica è che il maschio e la femmina devono desiderarsi, incontrarsi, quindi devono avere un rapporto sessuale, ovviamente. La quarta è che il ventre materno deve essere libero dal difetto dell'avere il suo centro come la forma di un seme d'orzo, come la vita di una formica o la bocca di un cammello, e non deve essere ostruito dal vento, dalla bile o dalla flemma, che sono i tre tipi di malattie. 5. Sia la madre che il padre non devono avere un seme difettoso, nel senso che il seme o il sangue non scendano, o che l'uno discenda prima dell'altro, o sebbene scendano insieme, che uno dei due sia guasto. Quindi che cosa vuol dire? Che i semi sia del padre che della madre devono essere puri. Quindi lo sperma e il sangue della madre devono essere puri e devono incontrarsi nello stesso momento. Se uno scende prima dell'altro, ecco che la nascita non può avvenire, o magari scendono insieme, si incontrano insieme, ma uno dei due è difettoso, quindi ha qualche problema e quindi la nascita non può avvenire. E poi la sesta è quella che avevo già accennato prima, dice che ce l'ha: il mangiatore di odori deve essere libero dal difetto di non aver accumulato un'azione, cioè karma, per rinascere come figlio o figlia di quel maschio e femmina, e devono essere anch'essi liberi dal difetto del non aver accumulato un'azione per diventare suo padre e sua madre. Quindi, come ho già detto, dice che ce l'ha, l'essere del Bardo deve aver accumulato il karma per rinascere in quella famiglia, così come i genitori devono avere il karma per avere quel tipo di figlio. Se non è presente quel karma, l'essere del Bardo non può rinascere. Then now, if that particular Bardo to reborn male, and that Bardo will be strong, attached towards the mother, opposite side. So here is if it is to be reborn as a female, it desires the father. If female born, desire to the father, embrace to the father, but hated towards the mother. But if it is now reversed, if it is and then it's desire to reborn male, and now strong desire to the mother, to embrace mother, headed towards the father. That is the kind of attachment needed in order to rebirth. But then when Bardo comes to close to when they see father and mother here engaging, when he close to see to embrace whatever father or mother, if male, then the mother, female, then the father. When they close, then everything disappears. They cannot see any father and mother. But Bardo can see the father and the mother's, the gentle, the privates, only see the mother and father's privates. In this, Bardo gets very angry, very angry. So this way, in Bardo is going to conceive mother's womb. How to conceive is like that, yeah. Quindi se l'essere del Bardo dovrà rinascere poi come maschio, cosa proverà? Proverà un forte attaccamento per la madre, quindi per la persona di sesso opposto, e vorrà accoppiarsi con lei, e proverà invece odio per il padre.
Se invece dovrà rinascere come femmina sarà il contrario, proverà un grande attaccamento per il padre, volendo accoppiarsi con lui, e proverà un grande odio per la madre. E cosa fa l'essere del Bardo? Vede i due genitori, tutti i genitori che si stanno accoppiando e ovviamente si avvicina per accoppiarsi al genitore per il quale prova attrazione. Nel momento stesso in cui si avvicina, cerca di accoppiarsi, di abbracciare quel genitore, e nel momento stesso in cui si avvicina, questi scompaiono dalla sua vista. E che cos'è che appare all'essere del Bardo? Solo gli organi genitali dei genitori. E in quel momento ovviamente l'essere del Bardo prova una grandissima rabbia e questo provoca la morte dell'essere del Bardo e quindi la rinascita, quindi il concepimento. Developing of the body in the womb now. Although once a father conceived mother's womb, now that the womb must be developed. So there are 5 stages of fetal development. Even we call nache, neka, na. Now the English translation is, first one is the first 7 days, the oval-shaped fetus, like that. But there are a lot of explanations, but we don't have time. Then after 7 days, they transform like a viscous fetus. Then after 7 days, the soft, fleshy fetus. Then the next 7 days, the hard, fleshy fetus. Then next 7 days, the 5 protuberance, 2 legs, arms, and head. So this way, this child will be developed in mother's womb. Yeah. Quindi abbiamo poi lo sviluppo del corpo nel ventre, quindi una volta che l'essere del Bardo è stato concepito, abbiamo questi 5 stadi dello sviluppo del suo corpo all'interno del ventre materno. Innanzitutto la prima forma è una forma ovale. Dopo 7 giorni abbiamo quello che viene chiamato il corpo viscoso, diciamo, e poi abbiamo questo corpo, dopo 7 giorni nuovamente abbiamo il corpo che si sviluppa e diventa, incomincia a sviluppare la carne, quindi, no? E quindi è soft fleshy, soft è morbido, una carne morbida, diciamo, ok? Una pelle morbida, carne morbida, perché flesh è più carne morbida, poi dura, dopo 7 giorni ancora, passano 7 giorni e questa carne diventa dura, e poi abbiamo lo sviluppo dell'ultime, dopo 7 giorni ancora, e si sviluppano quelle che sono le 5 protuberanze, la testa, le 2 braccia e le 2 gambe. Once I take birth of the child after 9 months, then sometimes 8, sometimes, like, but anyway, normally the 9 months. Then there are 5 states after birth. Beginning, childhood. Then comes youth. Then the adulthood. Then comes middle age. Then comes old age. Then again we die. Then cycles like that. So now there are again so many channels, formation of channels, veins, drops, formation of these are we know it now. It's very, very complicated. But now my teaching is finished. So I will going to do some questions and answers. Yeah. Poi ci sono i 5 stadi una volta che abbiamo la nascita, quindi la fuoriuscita dal ventre, abbiamo altri stadi, quindi abbiamo lo stadio dell'infanzia, lo stadio della giovinezza, lo stadio dell'età adulta, lo stadio della mezza età e poi della vecchiaia. Dice che ce l'ha, poi il testo cita quelle che sono le formazioni dei canali, la formazione delle gocce, però sono molto complicati, non abbiamo tempo, quindi fermiamo qui l'insegnamento e facciamo domande e risposte, questions and answers. Yes, no break. Domande e risposte senza pausa. Okay. Sì, io intanto poi ho una domanda qui. Sì, prego. Ho sentito dire che al momento della morte è molto difficile realizzare la chiara luce, quindi raggiungere l'illuminazione, mentre nelle fasi successive, forse quando assegniamo i vari corpi di Bardo, magari questo è più facile. La domanda che volevo fare è se avviene effettivamente così e come possiamo fare, cosa possiamo fare noi per aiutare il defunto
a utilizzare nel miglior modo possibile queste possibilità che ha, soprattutto se è un praticante. Ghesce is that I heard that realizing the clear light of death during the death stage is very difficult. Because I heard saying that to realize it to have realization during the Bardo with the body of the Bardo being is much easier, he said. That's what I heard, he said. But the first question is it true? The first question is this. And the second question is, what can we do to help somebody that is in the Bardo or is in the process of death, especially if that person is a practitioner, so that that practitioner can have realizations during. Am I understood? Process of death is difficult, and Bardo's life is easier. He said to realize the clear light when we experience the clear light when we are dying is difficult, for us. But to have realization during difficult for to obtain enlightenment during the Bardo stage is much easier than when we obtaining the enlightenment in Bardo stage is easier. It's much easier. Much easier? I don't think so. Both are difficult. But as I said before, if you practice now, then the easier. Anyway, some lamas, like some lamas, if they have the fully ordained vows, then they don't want to, even though they know the practice, when clear light of the dead, they can able to do meditation to attain enlightenment. Even before that, if they have some power, they can do before that. But they need to apply so many tantric practices. And tantric practices, finally, you need union with a male and female, But fully ordained monk, you cannot be doing that during lifetime because you are a fully ordained monk. So those are the practitioner during the Bardo time, and they do this kind of a union with if male, Bardo union with a female. If it is female, union with a male. They search and they attain enlightenment. But if your question is easier one, see, both are not easy. It's difficult. Bardo is also difficult. But if you do practice now, and whatever things can be much easier than the normal death or normal Bardo. Yeah. Am I understood? That's the first one is this, and then the second one, how can we help somebody that is a practitioner to have realization during the clear light of death or during the Bardo? Help is mainly yes, we can, I mentioned this before. Main thing is you should be helping yourself in that state, clear light of death, or you should be helping yourself. But in order to do so, now, as I said, you must be aware of, you must be practice, you must be behave well. As I mentioned before, you must be control the 10 numbers, just actions, and etc. Then you can able to help yourself. One of the best things is we can help only ourselves, of course, but then the support by our friends in the family. I mentioned during the Bardo time that we do so many rituals, so many prayers that you can do. Then the clear light of the death is not that much we can do, just pray. You cannot move the body. We don't know what is going on inside of the dead person. But whether I would like to say no, the clear light of the death to helping people, better to help people when they are dying. This is the best to help. Clear light of the death, only we can pray. If you want to help, other than that, there's nothing other thing we can do. When they are dying, of course, you can talk to them. You can, as I said yesterday, maybe you missed yesterday my class, talk to their ear. There are a lot of things. But
state of the killer life of the death is just, even if we don't know when is his or her killer life of death is appearing, we don't know exactly, Yeah. Allora, Ghesce dice rispetto al fatto che sia più facile ottenere realizzazioni durante lo stato del bardo piuttosto che quando si sperimenta la chiara luce, dice sono tutte e due difficili, entrambi sono difficili. Se pratichi ora, dice Ghesce, diventeranno comunque tutti e due più facili, sicuramente, praticando adesso in questa vita. Poi ci sono casi di alcuni lama che magari sono monaci completamente ordinati, quindi hanno tutti i loro voti, e che anche se sanno esattamente come praticare la chiara luce, anche prima, no? Però per ottenere le realizzazioni cosa devono fare? Poi hanno i voti, però nella vita dovrebbero usare quelle che sono le pratiche tantriche dell'unione con una consorte, e quindi avendo i voti, sia che sia una monaca o un monaco, non possono, perché sono completamente ordinati, sono monaci o monache. Quindi cosa fanno? Usano il bardo, in quello stato lo possono fare, usano il bardo con il corpo di bardo, sia che sia una femmina o un maschio, vanno a cercare il loro compagno, la loro compagna, e usano il bardo per illuminarsi. Quello lo possono fare, però le persone che hanno questi poteri, che sanno come portare avanti queste pratiche. Però in realtà tutti e due gli stati sono difficili se non si pratica in questo momento, in questa vita. Se invece inizia a praticare adesso, diventeranno sicuramente più facili, no? Sia quando si sperimenta la chiara luce della morte, sia quando si sperimenta il bardo. Poi riguarda la seconda domanda, come aiutare le persone durante magari ad avere realizzazioni, quando stanno per morire o quando sperimentano la chiara luce, eccetera, eccetera, specialmente se sono dei praticanti, dice che la cosa principale da fare è quella di aiutare se stessi. Questo è il modo migliore in cui possiamo aiutare gli altri. E per farlo, ancora una volta, dobbiamo praticare, dobbiamo comportarci bene, dobbiamo evitare quelle che sono le 10 non virtù. E poi quello che possiamo fare, in realtà possiamo aiutare solo noi stessi. Quello che possiamo fare invece riguardo agli altri è che possiamo supportarli, questo sì, con i rituali, le preghiere, eccetera, eccetera. Anche perché, dice quando la persona sta sperimentando la persona che è morta, che sta morendo, sta sperimentando la chiara luce. Noi non lo sappiamo, non possiamo saperlo, però quello che possiamo fare, e che diceva, magari non eri presente ieri, lo diceva durante il processo della morte, quello che possiamo fare tantissimo è recitare preghiere, aiutarli, recitarle proprio nelle loro orecchie, no? In maniera molto forte, in modo che possano sentirci, e non toccare il corpo mentre sta attraversando questo periodo. E poi dice che sì, ho detto tutto, quindi perché per noi è impossibile capire esattamente in quale stadio della morte sono e quando stanno sperimentando la chiara luce, però le preghiere le possiamo fare. Yeah. Okay. Now we all, I said this before, we all try to be kind human being, compassionate human being. Little anger, little upsetness, anger occurs, try to be stopped much as we can. Don't be too sensitive. Try to be patient. I told my students in Genoa, I've been many years in Western countries, since 2000 to until now. I spent my time in the United States, in Florida, 15 years. I went to around the United States, a different part of the United States, giving teachings. I went to South America during my time in the United States, giving teachings. And then next I went to Australia. I spent there for years. Then I went to Europe here. Even though before I came here in 1980s, I was in the Germany, so those areas. I know it's not easy. There are so many things going on there, very different than my culture. When I was in the United States, I was thinking I cannot survive in the United States. Culture is different. How people talk, it's shocking, no respect. And then but this is, I'm not saying bad or good, this is just a different culture.
and different food, different ways of doing things. And now monk is coming from monastery in the United States, especially in the Florida. No monastery there, no monks, no even Tibetans. Now I'm interested. It's not easy. But my weapons are the patience, tolerance, forgiveness. These are my weapons. Then I survive. I apply these things. Of course, there are many other practices and I do normally. But main thing is the patience, very important, and tolerance and forgiveness. Something little thing, just forgive. Why we are holding these negative thoughts, then we are thinking something happens, something does from the dead person, then we are thinking, concentrating, focusing continually, and we get lots of anger inside. If that person is near you, you may be punched, like that. So this happens. Forget it. Just forgiveness. This is the nature of our life. These things happens. You have to think about this way. But there are some people, they keep anger inside. Buddhism saying, no anger inside means no enemies outside. It is very true. We have so many enemies outside now because of it, we are holding the anger. My point is that we all try to be kind, compassionate, much as we can, and practice of the generosity, help poor people, much as we can. Now Christmas is coming, give food to hungry people, give some clothes to those poor people. I just did it recently because in December I'm going to the United States. I wouldn't be here in Christmas time. But my clothes are monk's clothes, nobody wear, But I have some t-shirts, some of the long sweaters, and I collect it. I give it to Rosama, give it to the poor people. Just share a little bit. And food, you can give poor people also some. There must be many hungry people in the world. And these are the practice we need to do. And if you do that, we are generating bodhicitta, mind of enlightenment. And we are becoming kind human being, compassionate. Sometimes people say, oh, why I should be kind for others? They are not kind for me. Then now, that is almost like a eyes for an eyes. Why? Oh, they are not kind for me. They are taking revenge. I want to take revenge. If you do that, eyes for an eyes, that's why the world is not so good now. Everything is revenge. Someone must be stopped it, isn't it? So we are, as a Buddhist practitioner, we can stop. They cannot stop. They don't know. You are listening to the teachings. And you must be different than those people. Otherwise, what is the difference? Listening to the teachings, meditating. What for? These are we have to think of it. Step by step, baby step. We will get better and better. Next year, if you look at back, your state of mind and behavior is much better than now. This happens. Then next year, if you look at that, get better this way. So then one day we can be able to get in enlightenment. Yeah. Then dedication. There was one question here. Oh, okay, go ahead. Ora, è ora che dobbiamo provare ad essere degli esseri umani gentili, compassionevoli. E a volte cosa succede? Che magari c'è qualcosa che ti disturba anche solo un po', no? E allora incominciamo a trattenerla dentro di noi e cominciamo a generare rabbia. E più che possiamo dobbiamo eliminare questi aspetti, no, della nostra mente, perché magari diventiamo troppo sensibili a volte a quello che ci succede intorno, no? Io l'ho già detto anche nei studenti di Genova. E un aspetto da considerare è che io sono nel mondo occidentale ormai dal 2000, quindi 23 anni sono qui. Ho passato i primi 15 anni negli Stati Uniti. Ho girato in diverse parti degli Stati Uniti, sono stato anche in Sud America, ho dato insegnamenti, poi sono andata in Australia, poi sono venuto qui in Europa, mi hanno mandato qui in Europa, ma ero già venuto in Germania, avevo visitato anche altri paesi nel 1980, quindi
conosco ormai la vostra cultura e per me non è facile, non è stato facile fin dall'inizio perché siete completamente diversi dalla cultura da cui provengo. Avete un modo differente di vedere le cose, di fare le cose, a volte parlate con poco rispetto, no? E per me erano tutte cose nuove. Io sono un monaco, sono qui, sono da solo, non ho altri monaci intorno a me. E non ho nemmeno un monastero, non ho tibetani intorno a me, no? E quindi per me era veramente tutto difficile, ma ho sempre avuto con me 3 armi che mi sono sempre portato dietro: la pazienza, la tolleranza, il perdono. Queste sono le mie grandi armi e sono sopravvissuto con queste 3 armi, perché le applico tutto il tempo. Ovviamente ho altre pratiche da portare avanti, ma in special modo pratico la pazienza, la tolleranza e il perdono. Perché a volte succedono delle piccole cose, no? Però cosa succede? Che invece di lasciarle andare, di perdonare e di stare bene, le tratteniamo dentro di noi, no? Non le lasciamo andare. Magari qualcuno fa qualcosa che ci disturba e quindi ci concentriamo solo ed esclusivamente su quella cosa che quella persona ha fatto e quindi poi sorge la rabbia dentro di noi. E quando magari la vediamo gli vogliamo tirare un pugno in faccia, no? Perché poi arriviamo a fare così, perché non siamo in grado di perdonare. Invece è bene perdonare, è così che dobbiamo pensare, perché se no ci tratteniamo rabbia dentro di noi. E nel buddismo cosa si dice? Che in realtà se noi non abbiamo rabbia dentro di noi, non abbiamo nemmeno nemici fuori di noi. Adesso li abbiamo i nemici perché? Perché abbiamo rabbia dentro la nostra mente, perché la teniamo, la continuiamo a tenere dentro di noi. E questo è un periodo, questo, che cosa dobbiamo invece provare a fare? Ad essere gentili, ad essere dei buoni esseri umani. Per esempio adesso sta ad essere generosi, adesso sta arrivando il periodo natalizio, quindi possiamo cogliere questa grande occasione e incominciare a dare cibo alle persone che sono affamate, oppure dare vestiti a coloro alle persone povere. Io, per esempio, ho già iniziato, perché a dicembre non sarò qui, andrò negli Stati Uniti per un mese, quindi ho già fatto la mia parte, ho dato alla mia assistente a Genova, ovviamente io sono un monaco, non è con tanti vestiti da poter dar via, però magari ho qualche maglietta che metto sotto la veste, queste cose qui le ho già date via, in modo che possano essere date alle persone povere, bisognose. Oppure magari possiamo fornire cibo, no? Ci sono tante persone che hanno bisogno, quindi possiamo darle. E questo è un atto di generosità verso gli altri e questo ci fa generare la bodhicitta, la mente dell'illuminazione. E ci fa diventare delle persone compassionevoli, delle persone gentili. Adesso ci sono alcune persone che pensano: ma perché? Ma perché io devo essere gentile con questi? Non mi hanno mica, loro non sono gentili nei miei confronti. Ma che senso ha pensare in questo modo? È occhio per occhio, è cercare di vendicarsi nei confronti degli altri, non ci porta da nessuna parte, questo non è qualcosa di positivo per il mondo. Qualcuno deve fermare questo atteggiamento e se non lo facciamo noi che siamo dei praticanti, chi potrà mai farlo? Le altre persone non possono farlo, non conoscono gli insegnamenti, non le conoscono queste cose. Quindi dobbiamo essere noi a iniziare. Lo dobbiamo fare passo dopo passo, perché è solo così che miglioriamo sempre di più. E se poi tra un anno andiamo a guardare indietro come eravamo un anno fa, ci accorgeremo che siamo migliorati. Ah, guarda, l'anno scorso non facevo queste cose, ero molto più arrabbiato rispetto adesso, no? Adesso pratico la generosità, eccetera, eccetera. Poi passa un altro anno e miglioriamo ancora di più e poi guardiamo ancora indietro e diciamo: oh, ancora sono migliorato, sono migliorata. È solo così che si migliora ed è solo così che si ottiene l'illuminazione. There's a question. Yeah. There were 2 questions, I think. Oh. The first one is in the Tibetan Book of the Dead of Padmasambhava, they talk about the teachings, you know, that well, the recitation of the book during the death of the being, and he says that this book has to be, you know, it lasts for 12 days. The recitation of the book, it lasts for 12 days. You have to recite it. What recitation? Of the Tibetan Book of the Dead. Old book? Old? Yeah. He says, No, he misunderstanding. Mm-hmm. Yeah, because he was saying, since he says that it lasts for 12 days, how can you know, how can it be when we look at that? Tibetan book about the death is from the Sojo Rinpoche, I think, no? Oh, no. It was from Padmasambhava, and it was revealed by Karmalimpa. Oh, okay. But that's a Konchok tradition. Yeah, well, Nima. Numa tradition.
then there's a recitation. Yeah, because you recite and you recite because it's a liberation through hearing. Oh, that is the when people are dying. Mhm. Yes, that's what they are saying. Yeah. Yes, because- that we do also. Mm. Let's say when, you can do that. When people are dying, as I said before, yesterday, there are prayers for the eight or seven different the prayer for the death. Mhm. You can recite loudly in front of the dead people. Normally we do these things when loved one is dying, and we invite the monk, and monk do recite many different prayer, especially this kind of a prayer, death prayer. There is a death prayer, Mhm. and also especially when someone is lama died, and all the students comes outside the lama's house, whether lama is lama must be meditating, and we to recite the many texts, important texts like a Heart Sutra, etc. We do recite that, and we also do this 7 weeks prayer that I mentioned in Bardo, 49 days. We do that too. Yes, when we are dying, even after death, also we do so many prayers. Yes. Mm. Yeah. But here is so because I don't think you do it, Gheshe, because it's What a is Nyingma this? tradition. They recite, they recite the Tibetan Book of the Dead, where he says, Tibetan- "Now, be careful. You will see this. You will see that. Oh, Don't be okay. scared." Then I don't know. Mm. I didn't read this one, but I'm just giving you a normal way that we do many prayers. Mm. But this is the Nyingma tradition, maybe different from this tradition. Maybe it's good to follow that. Someone is following this one, because Tibetan we have 4 traditions: Nyingma, Kagyu, Gelugpa, and Sakya. I belongs to Gelugpa tradition. Yeah. Allora, la prima domanda era nel libro tibetano dei monti di Padmasambhava, rivelata da Karma Nyingma, si parla di insegnamenti da dare al defunto nel secondo stato intermedio della realtà, che durano 12 giorni. Come fa questo a conciliarsi con le 4 dissoluzioni e i tempi relativi alle dissoluzioni? In realtà questo è il libro tibetano dei morti della tradizione Nyingmapa. E quindi Ghesce poi mi ha risposto, ma io ho fatto presente, perché lui diceva, noi abbiamo, nel buddismo tibetano ci sono 4 tradizioni. La tradizione Nyingma, dalla quale deriva il libro tibetano dei morti, poi la tradizione Gelugpa, del quale fa parte Ghesce, e poi abbiamo la tradizione Kagyu e la tradizione Sakya. E sono tradizioni diverse, quindi ognuno ha le proprie pratiche. Quindi Ghesce dice, noi non recitiamo il libro tibetano dei morti, noi abbiamo le nostre preghiere, e quindi dovresti chiedere a qualcuno della tradizione come conciliano questo e se hanno gli insegnamenti sugli stati di soluzione in quel senso. Sì, però comunque chiedi. Perché lui diceva, noi nella nostra tradizione, per esempio, recitiamo, i monaci recitano queste 8 preghiere, che sono le 8 preghiere che si recitano alla morte, e ci sono anche in italiano, le si trovano. Oppure, per esempio, quando un lama muore, ovviamente il lama rimane in meditazione per un tot di giorni, e quindi gli studenti si radunano all'esterno della sua casa e recitano questi importanti testi. Ci sono tantissime preghiere, per 7 settimane vengono portate avanti. Così anche dopo, no? Continuano a recitare per tutto il tempo. Queste sono le preghiere che portano avanti loro, quindi Ghesce dice, noi non recitiamo il libro tibetano dei morti, dovresti chiedere a qualcuno di quella tradizione. Okay, now what is next? We have to finish this one. We have train to go. Abbiamo il treno, sì, sì. La seconda è dove e come poter seguire un percorso di studio e insegnamenti approfonditi sullo Dzogchen. Mi sa che qui siamo uguali, tradizioni diverse. He's asking, where can I follow the Dzogchen, and where can I study and listen to teachings about the Dzogchen? Dzogchen? Yeah. Dzogchen is the France. Go to the France. There is a Dzogchen, big Dzogchen monastery, isn't it? Yes. Go move to the France. You can find some internet. What do you mean, Dzogchen tradition? Yeah. Because you would like to study and listen, of detailed teachings about Dzogchen. Dzogchen, okay. Dzogchen tradition, yeah. I mean, France, there are Dzogchen monastery.
Yes, yes. You can find in internet also. Do you know Meriga? Meriga, because he wrote it down here. Arcidosso, here, ok. Forse che ce l'hanno a conoscere. Dice che ce l'ha in Francia. In Francia c'è un ottimo posto dove potresti studiare, ho detto trasferisciti lì e studia. But all teachings are doctrine. Those are, they teach you mainly tantric things are very, very, very good. All oral traditions of the Tibetans are all good, whatever you do. But don't mix around. Sometimes the way of how teachers give teachings or Tibetan oral traditions are a little different. Other than that, all teachings are wonderful. Better to stick one tradition, try to understand, then move next one. But if you go every tradition little, you could get confused. Yeah. Then duplication. Dice che ce l'ha, questi insegnamenti sullo Dzogchen sono insegnamenti tantrici, dice comunque sono insegnamenti buoni da seguire e come anche sono ottimi da seguire gli insegnamenti del buddismo tibetano, vanno tutti bene, l'unica cosa che consiglia di fare è di non fusilare, quindi perché ogni scuola ha la propria tradizione, i propri insegnamenti e tutti vanno benissimo, sono differenti, no? Quindi, però vanno tutti bene. Quello che consiglia di fare è di mantenersi su una scuola, imparare bene quelli che sono gli insegnamenti di una scuola e solo dopo magari muoversi e studiare gli altri, perché se si va un po' qui un po' là non diventa molto utile, sì, è un po' dispersivo, quindi e si ci confonde. Ok. Facciamo le repliche. Andiamo a pagina The first, second, and we know to listen to it. Yeah. Lo facciamo solo questo, non facciamo la tema oggi. Only Facciamo la tema? No, ok. John, Giuseppe, Partita 66. Sencio in voce, now recite everything, recite the Italy one. Yeah. Possa la protezione suprema città sorgere in fino ancora generata e possa la mente che è stata generata non diminuire mai ma sempre più. Della terra circondata da montagne elevate, tu sei la potenza di tutto verificato, potente celebri di terzi in ghiaccio, per favore rimani fino alla fine dell'esistenza ciclica. Salvatore degli insegnamenti della terra e delle nevi e dei trasmigratori, tu che con chiarezza tracci il sentiero che unisce la rapidità con la formazione, detentore dell'oro, senza il ghiaccio, possono tutti i tuoi tanti desideri essere immediatamente soddisfatti. Tu che detieni l'etica del supplicatore, che punti dal generoso sostegno di tutto, sostieni, preservi, diffondi la dottrina vittoriosa di mangiare. E maggistralmente compi magnifiche preghiere che loro mi Salvatore mio e degli altri consecoli, per favore, ti prego, figlia. Che sia nel bagno Roma. Thank you all very much coming here. And now you have nice center here. When they have teachings, come here, listen, and do mind training. It's good. Yeah. Grazie a tutti per essere venuti, dice che ce l'ha, adesso voi avete questo bel centro qui, venite, ascoltate gli insegnamenti, praticate e addestrate la vostra mente. And hopefully see you next time. E spero di vedervi la prossima volta. Grazie. Bye bye.